Okay, so question 5 এ বলছে the diagram shows a cross section through a plant leaf, okay? So W X Y Z, right? এই W টা কি লেয়ার? এটা কিসের লেয়ার? হ্যাঁ, এটা কি? এই লেয়ারটার নাম কি? upper epidermis, Z টা কি? কোনটা? এই Z টা, Z, lower epidermis, এটা কি সেলস? এইগুলো X টা, palisade mesophyll, Y, spongy mesophyll, yeah, exactly. So এখান থেকে কোনটা area of the leaf contain xylem vessels, okay? xylem vessel গুলা কই আছে? xylem vessel গুলা এই এই সাইডে থাকে, রাইট? এই যে, সো বেসিক্যালি ওয়াই হবে, সি হবে ওয়াই। ওই জায়গায় জাইলেম আর ফুলেম থাকে, বুঝছো? ওই ডট 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 যেগুলো, ওইগুলো জাইলেম আর ফুলেম, এই পার্টটা। vascular bundles. Now this device is basically what we refer to as a potometer. এটার ফাংশন কেমনে করে? সো প্ল্যান্ট যখন পানিটা প্ল্যান্ট থেকে লস হয় ভায়া দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সপিরেশন, এখানে একটা সাকশন প্রেশার জেনারেট হয়। অ্যাজ এ রেজাল্ট এই ডটটা আছে না, এই ডটটা একটা সার্টেন ডিস্টেন্স এই জন্য মুভ করে ডিউ টু দিস সাকশন প্রেশার। সো যখন আমরা কোক, যে কোক একটা স্ট্র দিয়ে টানি না, রাইট? কোকটা যখন স্ট্র দিয়ে টানি কি হয় বেসিক্যালি? কোকটা উঠে আসে বিকজ অফ দ্যাট সাকশন প্রেশার, রাইট? সো এখান থেকে পানি যখন লস হয়ে যায় ট্রান্সপিরেশনে, একটা সাকশন প্রেশার জেনারেট হয়। অ্যাজ এ রেজাল্ট এই ডটটা এইদিকে এইভাবে টানে, বুঝছো? আর এই ডটটাকে তুমি আবার এর ইনিশিয়াল পজিশন, এই পজিশনে নিতে পারবা। এইখান থেকে আসলো, মনে করো একটা ডিস্টেন্স মুভ করলো, রাইট? এইখান থেকে আবার ইনিশিয়াল পজিশনে নিতে পারবা বায়া দিস রিজর্ভার। এখানে পানি দিয়ে দিয়ে এই ডটটাকে আবার ওর ইনিশিয়াল পজিশনে রিসেট করতে পারবা। বুঝছো কি বোঝো নাই? ক্লিয়ার যা বললাম, রায়দা? জি। ওকে, এটা ছিল হচ্ছে পোর্টোমিটারের যে ফাংশনিংটা, ওকে? So the inside of the capillary tube is a cylinder shape, okay? So cylinder shape. The air bubble has a length of this, has a length L of 5 point. The air bubble moves a length of 5.2 centimeter in 5 minutes. 5 মিনিটে এতটুকু মুভ করে। And basically the inside of the capillary tube has a radius of this millimeter. So calculate the rate, okay? So rate, হাউ ডু ইউ ফিগার আউট রেট? কেমিস্ট্রিতে আমি বারবার একটা জিনিস বলি তোমাদেরকে, রেট মানে কি? রেট হচ্ছে রেট হচ্ছে চেঞ্জ ইন সামথিং, or suppose change in something, right? So change in something, change in something, right? Let's just assume that something to be x or anything, right? Divided by time. তুমি যদি এই ইকুয়েশনটার মধ্যে ফেলতে পারো তাহলে ইউ উড গেট দ্য রেট। যেহেতু যেহেতু এটা একটা সিলিন্ডার নিয়ে কথা বলতেছে, রাইট? সো উই হ্যাভ টু ইউটিলাইজ দ্য ভলিউম অফ দ্য সিলিন্ডার, রাইট? ভলিউম অফ দ্য সিলিন্ডার আমরা কেমনে জানি? পাই আর স্কোয়ার এইচ, রাইট? ডিভাইডেড বাই টাইম। সো পায়ের ভ্যালু কত আমরা জানি? পায়ের ভ্যালু কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে, আহ কই কত কত কোয়েশ্চেনে পায়ের ভ্যালু আছে হচ্ছে 3.14। পায়ের ভ্যালু কোয়েশ্চেনে আছে হচ্ছে 3.14 টাইমস তোমার রেডিয়াস কত দিয়ে রাখছে? আর স্কোয়ার 0.50, এটা আছে মিলিমিটারে, এটা আছে সেন্টিমিটারে, রাইট? সো ইন্টারচেঞ্জ করা লাগতে পারে, ইউনিট গুলো সেম। সো মিলিমিটারে রাখছে, রাইট? সো উই হ্যাভ টু কনভার্ট দিস সেন্টিমিটার টু মিলিমিটার, সো এটাকে টাইমস 10 করতে হবে, ওকে? সো পাই আর স্কোয়ার 0.50 হোল স্কোয়ার, 0.50 হোল স্কোয়ার টাইমস তোমার হাইটটা, রাইট? এই যে হাইট, এই হাইটটা তোমার কোয়েশ্চেনে দিয়ে রাখছে হচ্ছে এল, রাইট? এল হিসেবে। আর এল আমরা জানি কত মুভ করছে, 5.2 সেন্টিমিটার। সো টাইমস 5.2 টাইমস কি করবা? সেন্টিমিটারটাকে
মিলিমিটারে নিয়ে যাবে, 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, রাইট? আর আমরা টাইম কতটুকু জানি? এটা হচ্ছে 5 মিনিট, রাইট? সো 5, সো ইয়া, এটাই করবা, ডিভাইড করে দাও বাই 5। সো এখান থেকে তোমার কতটুকু আসে? 3.14 টাইমস 0.50 স্কোয়ার টাইমস 5.2 টাইমস 10 ডিভাইডেড বাই 5। সো অ্যাপ্রক্সিমেটলি আসে হচ্ছে তোমার 8.16। এখানে কোনো কিছু বলছে? আচ্ছা না, এখানে আসে হচ্ছে 8.16, এটাই অ্যান্সার। ওকে, সো বেসিকলি um 8.16, ওকে, 8.16 ক্লিয়ার? রাইদা, বুঝছো? জি। ওকে, পোটোমিটারের ফাংশন কিভাবে করে বুঝছো? জি। আচ্ছা। সাবাস, সরি ফর দ্যাট। So describe how the student could use the apparatus in the investigation to measure the effect of changing wind speed on water uptake. Okay, এটা কেমনে মডিফাই করবে বেসিক্যালি? ওকে, ক্যান ইউজ দ্য অ্যাপারেটাস। আচ্ছা, সো উইন্ড স্পিডটাকে তুমি যদি চেঞ্জ করো, তাহলে এই এই অ্যাপারেটাসটা দিয়ে ইউজ করে রেট অফ কি বের করতে বলছে? ওয়াটার আপটেকের রেটটা কেমনে মেজার করবে, রাইট? সো হোয়াট ইউ কুড ডু ইজ বেসিক্যালি um so what you could do is একটা ফ্যান ইউজ করো, ইউজ দ্য সেম অ্যাপারেটাস লাইক দিস পোটোমিটার, জাস্ট একটা ফ্যান ইউজ করবে এখানে। ফ্যানটাকে তুমি ডিফারেন্ট ডিস্টেন্সটা ফ্যানের ভ্যারি করবে, রাইট? সো অ্যান্ড বেসিকলি তুমি ফ্যানটাকে ওইখানে অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড টু মিনিটসের মতন রাখবা, রাইট? 2 মিনিটসের মতন রেখে বাবেলটাকে তুমি ইনিশিয়াল পজিশন ছিল যেটা, এখান থেকে কত দূর মুভ করছো ওই ডিস্টেন্সটা মেজার করবা, রাইট? নাও কিপ আদার ফ্যাক্টর কনস্ট্যান্ট সাচ এস টেম্পারেচার অ্যান্ড সো অন। তুমি দেন এটা কি করবা, বাবেলটাকে রিজার্ভার ইউজ করে বাবেলটাকে এই পজিশন থেকে ইনিশিয়াল পজিশনে নিয়ে যাওগা, আর রিপিট দ্য এক্সপেরিমেন্ট টু ফাইন্ড দ্য মিন। বুঝছো কি বোঝো নাই? জি, বুঝছি। Okay. So basically what you were going to do is set up the potometer, set up the potometer, set up the potometer as given above. Then what you're going to use is use a fan, use a fan, use a fan, and vary the distance of the fan. Use a fan and vary the distance of the fan, and vary the distance, use a fan and vary the distance um to basically alter the wind speed, to alter the to alter the wind speed, to alter the wind speed, right? তারপর বলবা যে কি, at a given distance, at a given distance, at a given distance, at a given distance, দাঁড়াও,
at at a given distance, at a given distance, allow the fan, allow the fan, allow the fan to be for, to be there, to be there for for 3 minutes, and measure the distance moved by the bubble, and measure the distance moved by the bubble, and measure the distance moved by the bubble. Right? Now keep factors such as temperature and pH same. Keep factors such as temperature, such as temperature, such as temperature, light intensity, such as temperature, light intensity, etc. Keep factors such as light the same, the same, and then repeat, or you could also, before each experiment, reset this air bubble to the initial position via this resolver, and before carrying out the experiment at each distance, reset the bubble with the resolver. Reset কি করবা, reset the air bubble with resolver. Reset the air bubble. পুরো পোটোমিটারের ফাংশন কেমনে করে শিখিয়ে দিলাম with resolver. ক্লিয়ার রাইতা, বুঝছো সবকিছু? জি। ওকে, তারপর হচ্ছে বেশি নাই আর। ওকে, তারপরে বলেছে যে কি, আহ a scientist investigates how ABA, okay, একটা ABA জানি না কি, it is an auxin like substance, affects the plant growth. Okay, the scientist does not water the plant for 4 days. They then watered the plant on day 5. 4 দিন পানি দিল না, বাট 5 দিন থেকে পানি দেওয়া চালু করলো। ওকে, আর এটা দেখতেছে যে কি কেমনে তোমার প্ল্যান্টের গ্রোথটা এফেক্ট করে, রাইট? অ্যান্ড অক্সিন ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট ইলংগেশন অফ দ্যাট প্ল্যান্ট, রাইট? সো yeah, graph 1 shows the changes in ABA concentration in the leaves of the plant. Okay, so যত টাইম যাচ্ছে ABA কনসেন্ট্রেশন দেখতেছি তত বাড়তেছে। ওকে, অ্যান্ড দেন ডে কোথ থেকে ডে 6 থেকে আবার দেখি হুশ করে ধাম করে কমতেছে। ওকে, ডে 5-এ হচ্ছে পানি দেওয়ার, ডে 5-এ পানি দিছে। ওকে, যখন ডে 5 2
2.2462, right? 0.08, দাঁড়াও তো, এক একটা বক্স 0.4 করে আছে, ওকে? সো 4.4.4.4 অ্যারাউন্ড তিনটা বক্স যদি যায় 5.2, সো এইখানের অ্যারাউন্ড 5 থাকবে, ওকে? এই বরাবর সামথিং 5 আছে। এই বরাবর তোমার 5, ওকে? সো আমি কি দেখতেছি, ওকে, ঠিক আছে, বুঝলাম। আর changes in percentage, graph to shows the changes in percentage relative water loss from leaves of the plant, okay? Percentage loss, okay? So um তোমার দেখতেছি যে কি ডে 4 থেকে অ্যারাউন্ড এই পর্যন্ত 5 এর মধ্যে বেশি ওয়াটার লস হচ্ছে, না কমতিছে, সি ওয়াটার লস অ্যারাউন্ড এখান থেকে এখানে কমতিছে, আবার এখান থেকে এখানে বাড়তিছে, ওকে? অ্যান্ড এখান থেকে কি রিলেশন পাচ্ছি, যে কি রিলেশন, যখন তোমার এই এ বি এর কনসেন্ট্রেশনটা হাই আছে, এই এই কয় ডে, রাইট? ডে 2 এর পর থেকে অ্যারাউন্ড ডে 6, রাইট? এইখানে ডে 2 এর পর থেকে অ্যারাউন্ড ডে 6, যখন আমাদের এ বি এর কনসেন্ট্রেশনটা বেশি, পানি লসের কনসেন্ট্রেশনটা কম, আর যখন এটার কনসেন্ট্রেশনটা কমে যাচ্ছে, পানি লসের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে, ওকে? আচ্ছা, কমেন্ট করতে বলছে, ওকে? সো what I could say is that um, okay, so what I could say is that at start, or for the first 2 days, um, the ABA is around কত, এটা কত, 0.24681, right? So এটা হচ্ছে 0.46, এটা হচ্ছে 0.5, ওকে? সো এটা হচ্ছে আমাদের 0.5, right? So basically for the first 2 day, ABA concentration is 0.5, first deduction, okay? So for the first 2 day, এই বুঝতেছো তো, for the, এই clear, Raida? জি। For the first 2 day, ABA concentration is low or 0.5, একটু ম্যাথমেটিক্যাল হচ্ছে। ABA concentration আচ্ছা, একটু দাঁড়াও তো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আপনি আসছেন ওইটা পার্সেলটা নিয়ে? আচ্ছা, লিফটের 6 একটু নিয়ে এসে দেন। হ্যাঁ, লিফটের 6-এ কনসেন্ট্রেশন ইজ আপনার 0.5। আচ্ছা রাইদা, তুমি আমাকে 5টা মিনিট দাও, আমার একটা পার্সেল আসতেছে, তো লেট জাস্ট রিসিভ ইট, রাইট? একটু টাকাটা দিয়ে আসি, বাসায় কেউ নাই। একটু আমাকে দাও তুমি, এইখান থেকে মিনওয়াইল এখান থেকে একটু ডিডাকশন গুলো দেখো, ঠিক আছে? তুমি এখান থেকে একটু কমেন্ট গুলো পড়তে থাকো, আমি একটু ওইটা পার্সেলটা রিসিভ করে আসি। সো ফিগার আউট তুমি এখানে আরো কি কিনে কথা বলতে পারো।
ওকে, সরি ফর দ্য ডিলে। সো আচ্ছা, সো একটা গেল। আর কি কি করা যায়, কি কি পাইলে তুমি এখান থেকে? হুম হুম। আমরা দেখতেছি যে কি তোমার 2 ডে পর, and after 2 days ABA concentration increases, right? So আমি এটা লিখে দিই। Also after 2 days, also after 2 days ABA concentration increases. ABA concentration increases, okay? So after 2 days আমাদের ABA কনসেন্ট্রেশনটা বাড়তেছে, ওকে? নাও um দুইটা গেল, 4টা পয়েন্ট, আরো দুইটা লিখতে হবে। সো আমি এই যে বললাম, ABA কনসেন্ট্রেশন বাড়লে ওয়াটার লস কমে, রাইট? অলসো I could say is that as ABA concentration increases, as ABA concentration, ABA concentration increases, concentration increases, as ABA concentration increases, okay? So ABA কনসেন্ট্রেশনটা যখন ইনক্রিজ খায়, ওয়াটার লসটা কি হচ্ছে, ডিক্রিজেস, রাইট? সো অ্যাজ ABA concentration increases, water loss decreases, water loss, এটার কনসেন্ট্রেশন বাড়াও, ওয়াটার লস কমে, ওকে? নাও লাস্ট পয়েন্ট ইজ দ্যাট um, um, what you could say is that um, so উম, তোমার সো আর কি বলা যায়? সো এখান থেকে এবিএ যখন যায়, রাইট, এবিএ দেখলে দেখা যায় যে ওয়াটার লসটা কমে যায়, রাইট? ওয়াটার লসটা কেমনে ইন অ্যান্ড আউট করে, রাইট? ডিউ টু দ্যাট স্টোমেটার পার্টটা, রাইট? স্টোমেটা দিয়ে ওয়াটার ইন বা আউট হতে পারে, রাইট? সো যখন আমার এবিএ বেড়ে যায়, স্টোমেটাটা বন্ধ হয়ে যায়, হেন্স ওয়াটার লস ডিক্রিজেস, রাইট? সো এটা বলো অ্যাজ এবিএ, হোয়াট আই কুড অলসো ডিডিউস ইজ দ্যাট এবিএ, বুঝছো এই কমেন্টটা? এবিএ রাইদা ক্লোজেস স্টোমেটা, বুঝছো এটা? হ্যাঁ। স্টোমাটা অ্যান্ড প্রিভেন্টস ওয়াটার লস। আবার পরে ওই ক্লাসে যে আবার খবর কিন্তু আমার কানেও আসে, ওই ক্লাসে যে আবার বলল না যে না এটা আবার বুঝি নাই। অ্যান্ড প্রিভেন্টস, অ্যান্ড প্রিভেন্টস কি, অ্যান্ড প্রিভেন্টস ওয়াটার লস, ওকে? অ্যান্ড প্রিভেন্টস ওয়াটার লস, ওকে? সো ইয়া, শেষ। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পার্ট অর নেক্সট কোয়েশ্চেন। হুম, এই কোয়েশ্চেনে কি বলছে তোমার? আহ, এখানে বলছে যে অ্যাপেল কন্টেইনস অ্যান এনজাইম, এটার নাম হচ্ছে কি দিছি, ফেনল অক্সিডেজ, ওকে? অ্যাপেলের মধ্যে একটা এনজাইম আছে যেটার নাম ফেনল অক্সিডেজ, ওকে? নাও um, when apple tissue is exposed to oxygen in the air, the enzyme turn the apple brown, okay? দেখবে না অ্যাপেলটা তুমি যদি অনেকক্ষণ কেটে রাখো, রাইট, অ্যাপেলটা টার্নস ব্রাউন কেন? বিকজ অফ দিস এনজাইম ফেনল অক্সিডেজ, ওকে? A student uses this method to investigate the effect of pH on the time taken for the apple tissues to turn brown, okay? অ্যাপেল টিস্যু কতক্ষণ বা কিসের উপর কতক্ষণ লাগে ব্রাউন হচ্ছে,
তুমি যদি পিএইচটা বাড়াও কমাও, এটা নিয়ে স্টুডেন্টটা স্টাডি ক্যারি করতেছে। সো ম্যাশ অ্যান অ্যাপেল টু প্রডিউস এ পাল্প, মানে অ্যাপেলটা নিয়ে তুমি অ্যাপেলটাকে একটা হাতুড়ি টাতুড়ি দিয়ে বাড়ি করতেছো, রাইট? অ্যাপেলের পাল্প বাইর করতেছো। পাল্প কি বোঝো? এই যে এটা অ্যাপেল পাল্প, অ্যাপেল পাল্প যেটা। সো অ্যাপেল পাল্প হচ্ছে, দেখছো হাতুড়ি নিয়ে বাড়ালা, অনেকক্ষণ বাড়াচ্ছ, বাড়ি দিচ্ছ সামথিং, ওকে? সো এরকম পাল্পটা জেনারেট করবা। পাল্পটা জেনারেট করার পরে তুমি 25 গ্রাম পাল্পটা একটা বিকারের মধ্যে রাখবা। সো এটার মধ্যে একটা বাফার দিবা টু মেনটেন দ্য পিএইচ, রাইট? না, বাফার ইজ আ সলিউশন দ্যাট রেজিস্ট দ্য চেঞ্জ ইন পিএইচ। পিএইচ চেঞ্জটাকে প্রিভেন্ট করে, পিএইচ চেঞ্জটা, রাইট? পিএইচ চেঞ্জটাকে যে জিনিসটা প্রিভেন্ট করে এটাকে আমরা বায়োলজি বা কেমিস্ট্রিতে বাফার বলি। হুম। তারপর তুমি করবা কি, চেক দ্য কালার অফ দ্য পাল্প এভরি 5 মিনিট পর পর তুমি দেখবা পাল্পের কালারটা কি, ওকে? সো ইউ রেকর্ড দ্য টাইম টেকেন ওয়েন দ্য পাল্প, তুমি এইভাবে করতে করতে তুমি টাইমটা রেকর্ড করো যখন পাল্পের কালারটা ব্রাউন হয়ে যায়। না, তুমি এই এক্সপেরিমেন্টটাকে রিপিট করো ইউজিং ভ্যারিং কনসেন্ট্রেশন অফ পিএইচ, রাইট? অ্যান্ড টাইমটা রেকর্ড করো। সো পিএইচটার কনসেন্ট্রেশন বা পিএইচটার ভ্যালিউটা তুমি বাড়াও বা কমাও, রাইট? আর এটার উপরে কতক্ষণ লাগতেছে এটা পিএইচটা অল্টার করার জন্য, তোমার অ্যাপেলটার ব্রাউন হইতে কতক্ষণ লাগতেছে, ইউ রেকর্ড দ্যাট টাইম। বুঝছো কি বোঝো না এক্সপেরিমেন্টটা? জি, বুঝছি। ওকে। সো এটা দেখাচ্ছে কতক্ষণ লাগে। পিএইচ 3-তে সব থেকে বেশি টাইম লাগে, পিএইচ 7-এ সব থেকে কম টাইম লাগে ব্রাউন হইতে, আর পিএইচ 11 ওই সেম একটু বেশি লাগে, পিএইচ 5-এ মাঝারি। ওকে। ক্যালকুলেট দ্য পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন টাইম টেকেন ফর অ্যাপেল পাল্প টু টার্ন ব্রাউন এট 11 ওয়েন কম্পেয়ার্ড উইথ 7। আচ্ছা, পিএইচ 7 থেকে পিএইচ 11-এ এই যে দেখো পিএইচ 7-এ এত আর পিএইচ 11-এ এত, এই যে একটা ইনক্রিজ আছে, রাইট? এই পার্সেন্টেজ ইনক্রিজটা তোমার বের করতে বলছে। সো পার্সেন্টেজ ইনক্রিজটা কেমনে বের করো? ম্যাথস বি, ওকে? ম্যাথস বি। সো ম্যাথস বি স্টুডেন্ট ইনি, ওকে? ম্যাথস বি পিওর ম্যাথস। সো পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হচ্ছে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল divided by the initial value times 100, right? So percentage increase বা decrease এর জন্য you use this formula, okay? So final minus initial divided by initial times 100, right? So ফাইনালটা হচ্ছে আমার পিএইচ 11, পিএইচ 11 এর জন্য করেসপন্ডিং ভ্যালু কত? 75। কত আসতেছে আমার? 75। আর পিএইচ 7 এর জন্য কত, রাইট? সো এখানে 25টা আছে, 5টা বক্স, রাইট? সো একটা বক্স কত? 5 করে, 5, 10, 15, 20, 25, রাইট? সো এইটাতে তোমার আছে হচ্ছে 5, এইখানে আছে হচ্ছে 5, রাইট? সো কি করবা, ইনিশিয়াল 5, ফাইনাল হচ্ছে তোমার 25, রাইট? সো 25 মাইনাস 5, 25 - 5 divided by 5 times 100, ওকে? সো পার্সেন্টেজ ইনক্রিজটা ক্যালকুলেট করো। সো কত আসে? 25 না, সরি, 75। 75 minus 5 divided by 5 times 100. So this should be around 1400%. 1400%. So yeah, এটা তোমার অ্যান্সারটা হবে 1400%।
1400. Okay, 1400%. Okay. So explain why change in pH affects the time. Okay. So ওই তোমার এনজাইমটা রাইট, তুমি যখন পিএইচ বাড়াচ্ছ বা কমাচ্ছ, ইট বেসিক্যালি অল্টার্স দ্য শেপ অফ দ্যাট অ্যাক্টিভ সাইট, রাইট? পিএইচ বাড়াইলে কমাইলে এনজাইমটার অল্টার হয়ে যায় আর ডিনেচার হয়ে যায়, রাইট? হেন্স টাইম টেকেন ফর ইট টু বিকাম, টু টার্ন দ্যাট পাল্প ব্রাউন অলসো ইনক্রিজেস অ্যান্ড ডিক্রিজেস, রাইট? ক্লিয়ার? বুঝছো? জি। সো অ্যাজ পিএইচ চেঞ্জেস, বলতে পারো যে কি, অ্যাজ পিএইচ চেঞ্জেস, pH 7, as pH changes below, as the value of pH, as the value of pH increases or decreases, increases or decreases, or decreases from the optimum pH, from the optimum pH of 7, from the optimum pH of 7, from the optimum pH of 7, the enzyme, optimum pH of 7, so the enzyme phenol oxidase, নাম কি এনজাইমটার? phenol oxidase, right? The enzyme phenol oxidase, the enzyme phenol oxidase gets denatured. The enzyme phenol oxidase gets denatured, right? Why? This is because the shape of the active site changes and the substrate can no longer bind with the active site of the enzyme. This is because the shape of the active site changes, the shape of the active site changes, this is because the shape of the active site changes and the substrate can no longer bind with the active site, right? And the substrate, and the substrate and the substrate does not, can no longer fit with the, can no longer bind with, and the substrate can no longer bind with the active site, bind with the active site, with the active site. Okay, and the substrate can no longer bind with the active site. So yeah, এটাই, and the substrate can no longer bind with the active site. Okay, so yeah, এখানে বলছে explain how the student could modify the method to give a more accurate measure of the time taken for the pulp to turn brown. আচ্ছা, তুমি যে টাইমটা মেজার করতেছো, তো এটার
কেমনে অ্যাকিউরেট টাইমে তুমি এটাকে করবা, রাইট? সো তুমি হোয়াট ইউ কুড ডু ইজ, ফার্স্ট অফ অল তুমি এখানে উম, একটা অ্যাপারেটাস আছে কালারিমিটার নামে, রাইট? সো হোয়াট ইউ কুড ডু ইজ কালারিমিটার ইউজ করো। নাও কালারিমিটারটার প্রিন্সিপালটা কি, রাইট? সো এটার প্রিন্সিপালটা তো ভাইয়া জানি না, ওকে। সো কালারিমিটারে বেসিকলি একটা লাইট সোর্স থাকে, ওকে। একটা নতুন প্রিন্সিপাল শিখাইয়া দিই। এই লাইট সোর্সটা মনে করো এখানে একটা সলিউশন আছে, মনে করো এখানে একটা সলিউশন আছে, রাইট? সো কালারিমিটারটা করে কি বেসিকলি তোমার দাঁড়াও, আর এখানে একটা তোমার ডিটেক্টর আছে। তো কালারিমিটারে হয় কি দেখো, মনে করো এই যে এটা আছে, রাইট? এটা কি করে তোমার বেসিকলি লাইট ইমিট করে, বুঝছো? এই ডিভাইসটা লাইট ইমিট করে। এই লাইটটা এখন এই সলিউশনটাতে পাস করে, রাইট? যখন এই সলিউশনটা মনে করো, যখন এই সলিউশনটার মধ্যে কিছু আছে, রাইট? সো এই সলিউশনটার মধ্যে মনে করো কিছু একটা আছে, প্রেজেন্ট আছে, ওকে। সো এই সলিউশনটার মধ্যে অবভিয়াসলি মনে করো কিছু একটা প্রেজেন্ট আছে, ওকে। এই সলিউশনটার মধ্যে কিছু একটা সাবস্টেন্স প্রেজেন্ট আছে, রাইট? সো এটা করে কি বেসিকলি তোমার এই সাবস্টেন্সটার জন্য এই যে আমরা লাইটটা পাস করতেছি না, সাম অফ দ্য লাইট উড বি অ্যাবজর্ব বাই দ্য সাবস্টেন্স, রাইট? আর রেস্ট অফ দ্য লাইট পাসেস থ্রু। আর যেটুকু লাইটটা পাস থ্রু করছে এটাকে আমরা ডিটেক্টর অর ডেটা লোগার দিয়ে মেজার করতে পারি। নাও এখানে যেহেতু কিছু একটা অ্যামাউন্টের লাইট অ্যাবজর্ব হয়ে যায় আর এখানে যেহেতু কিছু একটা লাইট পাস হয়ে যায়, এটার আমরা বেসিক্যালি ডিফারেন্সটা ফিগার আউট বা একটা কিছু মেকানিজম হয়, তোমাদের এই লেভেলে লাগবে না, ইউজ করে আমরা কালার ইন্টেন্সিটিটা মোর অ্যাকিউরেটলি মেজার করতে পারি। বুঝছো কি বোঝো নাই? ক্লিয়ার? জি। আচ্ছা, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্রান্সমিটেড লাইট। তোমার কতটুকু লাইট অ্যাবজর্ব হলো আর কতটুকু লাইট ট্রান্সমিটেড হলো, রাইট? এটা আমরা ডেটা লগার দিয়ে মেজার করতে পারি। And এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাকুরেট ওয়ে ফর মেজারিং দিস কালার ইন্টেন্সিটি, ওকে। সো হোয়াট ইউ কুড ডু ইজ use a colorimeter, use a colorimeter, use a colorimeter because uh, color change is kind of subjective, right? একটা পার্সনের পার্সপেক্টিভ থেকে পার্সপেক্টিভ এটা ডিপেন্ড করে, রাইট? বিকজ কালার চেঞ্জ ইজ সাবজেক্টিভ। বুঝছো? কারণ আমার কাছে যেই কালারটা লাগবে তোমার কাছে ওই কালারটার ডেফিনেশন সেম না, ওকে। এর উপরে একটু ভেজাল করে এটা। বুঝছো কি বোঝো নাই? জি, বুঝছি। সো ওইটার থেকে প্রিভেন্ট করার জন্য উই ইউজ দিস কালারিমিটার, রাইট? আর ওইখানে লিখছিল যে কি ফর 5 মিনিটস, রাইট? তো তুমি এখানে কি করতে পারো অলসো, আরো কম ইন্টারভেল, 5 মিনিটসের কম ইন্টারভেল ইউজ করতে পারো অলসো। Also use intervals, also use intervals that is shorter, also use intervals of shorter, use intervals that is shorter.
Hmm. That is shorter than 5 minutes. So yeah. Um. Okay. So a genetically modified organism, variety of apple, has been produced that does not turn brown when exposed to air. Okay. Now, these apples have a gene in their DNA that produces a section of mRNA with a complementary sequence to the mRNA of the phenol oxidase. Okay. এইসব অ্যাপেলের মধ্যে একটা জিন আছে যেটা এমআরএনএ প্রডিউস করে, দ্যাট ইজ কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স টু দ্য এমআরএ অফ দ্য ফিনল। মানে আমাদের এই যে এমআরএনএটা প্রডিউস করতেছে, এই এমআরএ সিকোয়েন্সটা আর ফিনল অক্সিডেসের অক্সিডেসের এমআরএ সিকোয়েন্সটা সিমিলার। ওকে, নাও differences between DNA and mRNA. Okay, mRNA is a RNA, right? So DNA is double stranded. So DNA is double stranded, লেখো, double stranded, whereas RNA is single stranded. DNA is double stranded. DNA is double stranded, right? And তোমার বলতে পারো যে কি আমাদের ডিএনএ তে টি আছে, রাইট? whereas RNA has uracil, right? DNA has T, whereas RNA has U. Whereas RNA has U. ডিএনএ তে টি আছে আর আরএনএ তে ইউ আছে। ওকে, সো ইয়া, এটা। আচ্ছা, explain why the GM apples do not turn brown when the tissue is exposed to air. Okay, use knowledge of protein synthesis to support your answer. Okay, কি হতে পারে? প্রোটিন সিনথেসিস নিয়ে কথা বলতেছে, বুঝছো? সো কি হতে পারে? বলো বলো, প্রোটিন সিনথেসিসের কনসেপ্টটা। তো কি বলছিল ওইখানে? আমরা জানতাম যে কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ প্রডিউস হয়, রাইট? সো দুইটা কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ, ফিনল অক্সিডেসের আরএনএ ওয়াজ কমপ্লিমেন্টারি টু দ্য আরএনএ বিং প্রডিউসড বাই দ্য জিন অফ দ্যাট জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম, রাইট? সো ওই দুইটা একসাথে বাইন্ড করে, ট্রান্সলেশন হয় না, রাইট? অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য এনজাইম ফিনল অক্সিডেজ ইজ নট মেড। ওকে, and what you could say is that transcription makes mRNA. And uh, okay, let me just write this. Okay, so first of all, what you could say that transcription makes mRNA, right? Makes mRNA.
transcription makes mRNA, right? The what you could see that RNA leaves the nucleus and enters the cytoplasm. Okay, the the RNA then leaves the nucleus and enters the cytoplasm. And enters the cytoplasm run. তারপরে বলতে পারো যে কি তোমার প্রোটিন সিনথেসিসের প্রসেসটা লেখো and তারপরে বলো যে কি and enters the cytoplasm, right? And the RNA then binds to the ribosome. The RNA প্রোটিন সিনথেসিসের প্রসেসটা লিখতেছে বেসিক্যালি। দ্য RNA বলো কেন লিখতেছেন ভাইয়া? কারণ হাইলাইট করে দিয়ে রাখছে। হাইলাইট করে দিয়ে রাখছে, আমি কেন লিখবো না, রাইট? সো ইয়া, হাইলাইট করে দিয়ে রাখছে, কেন লিখবো না আমি? The RNA then binds to ribosome, then attaches to ribosome. The RNA then attaches to ribosome. Okay. Now, tRNA on the other hand, tRNA, TR on the other hand, tRNA on the other hand brings amino acids, right? Brings amino acids. Okay. Codons, codons, codons binds to anticodons, right? Codons then bind to anticodons, then binds to anticodons. Codons mRNA এর, anticodons tRNA এর। Okay, codons then binds to anticodons, right? And বলতে পারো যে কি codons then binds to anticodons, right? উম, বলো যে কি ডিউরিং ট্রান্সলেশন, আচ্ছা এটা একটু মডিফাই করি। ডিউরিং ট্রান্সলেশন ডিউরিং ট্রান্সলেশন ডিউরিং ট্রান্সলেশন বলো যে কি anticodon during translation, codons bind to anticodons, right? Codons binds
টু অ্যান্টিকোডনস। ওকে, ঠিক আছে। আর কিছু না লিখি, এবার লিখি যে কি, ওই যে কেন এটা কালারটা চেঞ্জ হয় না, রাইট? প্রোটিন সিনথেসিসের অনেক কিছু লিখলাম, ওকে। এখন লেখো যে কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ, কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ, কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ কিসের? এই যে জেনেটিক্যালি মডিফাই অর্গানিজম যেটা প্রডিউস করতেছে। কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ does not bind to what? Complementary RNA binds to binds to the RNA, binds to the RNA of of that enzyme phenol oxidase। ওই যে আমি যেটা বললাম, দুইটা কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ একসাথে বাইন্ড করে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ট্রান্সলেশন ডাজন্ট অকার, অ্যাজ এ রেজাল্ট ট্রান্সলেশন ডু নট টেক প্লেস, ট্রান্সলেশন। একবার প্রোটিন সিনথেসিস নিয়ে লিখলাম, এবার এই ইফেক্টটা লিখে নিলাম, অ্যাজ এ রেজাল্ট ট্রান্সলেশন ডু নট টেক প্লেস and the enzyme is not produced, do not take place, and the enzyme phenol oxidase is not produced, and the enzyme is not produced, and the enzyme, যদি এনজাইমই না প্রডিউস হয় তোমার অ্যাপেল কেমনে ব্রান হবে, তাই না? ইজ নট প্রডিউস। রাইদা, বুঝছো সবকিছু? জি। ওকে, সো দ্যাট ব্রিংস আস টু দ্য এন্ড অফ দ্য পেপার। আল্লাহ হাফিজ।